Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to our community. Today we're going to talk about domestic violence and the meanings and how it affects our community and the wider community. Alhamdulillah, in our show today we have two expert sisters, mashallah. They've been through, seen lots of people going through these things. Also we have a counseling sister, she's also dealing with those things. Without any delay, let me introduce them to you, inshallah. And at the end, we will take calls. So if you want to make a call, if you want to share your stories, just wait at the end, inshallah. We'll open up the live calls, inshallah. So in my left, if I could introduce Jusnafa, welcome to our show. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jusnafa, tell us what you do and where you work. I work for a project called Eastern Project, and it's based in East London. We've got two bases, one in Newham, one in Tower Hamlets. We support many sisters who have difficulties in many issues, and one of the issues is domestic violence, and we try to refer them to counselling and support them with other, we work in partnership with other organisations where we can support them. Jazakumullah khair for your time today. Thank you. Sister Sophia Khan, mashallah, welcome. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. You do counselling for domestic violence. That's right. So tell us what you do and who do you work for? So I work with an organisation called Noor Domestic Violence. It's a charity that was set up roughly about 10 years ago, and it was set up specifically to deal with the issue of domestic violence in our community. So they work with victims of domestic abuse, and we provide counselling services, and I myself am a counsellor for them. They also provide legal advice and Islamic advice regarding domestic abuse, and they try to raise awareness in the community. So in our community, maybe some of us think, someone's like me think, when we say domestic violence, just like a physical violence. So what do we mean by domestic violence? Is there more into it? Yes, there is more to it. So domestic violence or domestic abuse has many different forms. Most people sort of only understand it as physical abuse, and that of course is one form of domestic violence, but there are other forms such as emotional abuse, which could take the form of sort of name calling, shouting, repeated kind of emotional abuse and when we talk about domestic abuse, it can, just to clarify, it can take place between partners, so husband and wife. It can also take place between any sort of intimate members of the family, so not just husband and wife, but that's obviously the most common form. So emotional abuse is one of them. Also, something that's more recently been recognised legally is controlling and coercive behaviour. Yes. So that is a combination of different types of behaviours which seek to control a person. So excessive control over a person's behaviour, sort of where they go, what they do, who they speak to, even as far as what they eat, when they sleep, and it seeks to kind of keep a person degraded or humiliated or under the thumb. So when we say domestic violence, that's the end part, isn't it? Normally physical comes at the end, so they probably start with something else, isn't it? It could be emotional, it could be other things, controlling. It could even start by slapping, just a funny jokes of slapping and hitting, and then I think on one of the cases, I remember the woman actually suffered domestic violence for over 20 years, but she didn't realise she was a victim, because every time there was abuse, it was a funny kind of hit. At one point, even he used to put cigarette butts on her head, and it was like a funny joke. But she never realised it was domestic violence until it went on for 20 years. So it's just funny jokes. And one of the points I'd like to mention is, as you said, name calling. They like to make, because they want to feel powerful, they give them their partners a name. When I say domestic violence, it's not just in the Bengali community. I'm talking about wider community. With us, we deal with women that come from many different backgrounds, and one of the ladies who came
who I dealt with was that her husband named her, gave her a nickname straight after marriage, and he called her Besni, and I thought, what's that? Like, you know, and then because just putting her down, making you one of the... Yeah, because she was from Bangladesh, and I think Besni in some form in Bangladesh is a lower caste or something, but she was not from a lower caste family, and he was actually in fact a lower caste family, but to show him power, he gave her that nickname, and she, you know, just kept her down, sort of thing. If you don't mind, if we could share some Bangla as well. I'm not the like nickname that dewa naam dewa as the khala takhati guri aro khala naam dilo o mukh naam dia এখন কো আপনার যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স একটা ওর কিন্তু দুই সাইড ওর মনে হয় কিন্তু বেটাইনতে মাইর খাইরা some cases বেটাইনতে মাইর খাইরা আর সময় কইরা না but he is going both ways অথবা হলো একটু পারে আপনা ওনার সময় মা বাপে কিন্তু বাচ্চানতো মা আফরো মাররা you know like he's going that way as well বাক্কা অবস্থা খুব খারাপ আসলে আমরা খেয়াল করলাম না ওনার সময় যারা বাচ্চান আপনার নষ্ট হয়ে গেছে যেমন ড্রাগসও আছে এন্ড গ্যাংসও আছে তারা পয়সা না পাইলে কিন্তু মা আফরে অ্যাবিউজ করিলা আপনার আমিও একটু আগে সিস্টার লগে মাথাত আসলাম about a young brother কিতা he was about 17-18 বছর হওয়া he ড্রাগসও গেছে because drugs gese because তার বাপে তার মারে ফেলাই গেছেন গি and বাপে খানে ফেলাই গেছেন গি because তার মন করছেন যে তার বউ সুন্দর না so later on what he কিতা করছে he তার মারে blame করে because তার বাপ গেছেন গি and he continued তার যে যেটা তার বাপ গেছেন গি যে জায়গা he continue করছে মারতে তার মারে and মারতে এমন situation যে the auntie was about 40 বয়স হইব তাই আমরা গেছে তাই চুল লইয়া ইতা যে তাই চুল খাট্টা ফেলাই দিছে ও তাই খাফর খাট্টা ফেলাই দিছে তাই কত লাহান মারতো আটটে বইতে মারতো বাট বিকজ তাই একটা ছেলে তাই খেরো হইতা না বাট আমরা গেছে হইতা এমন লাহান হইতা প্লিজ কোনো অ্যাকশন নিও না আমি কিছু যাইতাম নাই বিকজ দুদিন আমার পরে ফুলিশনে আমি ফার্স্ট লাগিয়া মরি যাবো সো ইটস লাইক what do you do in that situation তারা বিউজ নিতে রাজি বিকজ একটা ফোয়া did you say he was drugging? He drugs khaya he matat kita khorto ta khali dua khorta hoita ma fa balo izibo See, you see the feelings of the mother as well. Yes. This is another side of it. Amra beshi asla sar dite tar bemar hoye geche ekta he's finding he's enjoying it, to be honest with you. But can you imagine amra emala ek poribar na kintu lots of poribar gulo lage jara ki apnar so when it comes to physical again onar shomoy dekha jay ma bape bachchanturo marra that's a domestic violence itself. এখন এই জিনিসটা মানে আমরা তো ভাবছিলাম কমে গেছে মনে হয় আমরা এই সমাজে ভাবছিলাম এটা কমে যাচ্ছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কমছে না আসলে যারা অ্যাবিউজ করে এরা দে অলওয়েজ অ্যাবিউজার সামটাইম দে অলওয়েজ do it but তারা বাচ্চানতে পিক আপ করিলা that's the thing আপনি যেটা কইলা বাচ্চা পিক আপ করব and that is a trend বাচ্চানতে দেখতে শিক্ষা হইনা নি বাংলায় যে একটা দীক্ষা উঠবো একটা দীক্ষা করব আর এটা যে স্ট্যাটিস্টিকটি পাওয়া হইছে যে সেলারা যে তারা বাফে বিটা পারসন তারা মারে তারা not 100% but a lot of them tara continue করে because tara dekya boro hoise tara anger management issues bushoni so they tara counseling lage tara onek shomoy amra bachcha intero hoise they need counseling amra school letter lekha hoise you know can you support that child bushoni services jekta ase tara amra recommend korছি please আপনারা help because some of the এখন সময় যে মহিলা যারা আইছেন তারা কইছেন যে আল্লাহ আমি মাইর খাইতাম রাজি আমার বাচ্চা দেখতো আমি দরজা লাগাইয়া মাইর খাই শুনি ওই যে সময় তার বাচ্চা ইনতে কোন থানা করি she beats name but she doesn't make no noise because বাচ্চা ইনতে কোন দিব to protect a child. Are kita physical hite pare when you say slapping you said like kicking or whatever what else can be are kita apnara information find physical can take many forms but obviously anything that's going to cause physical harm to another person so slapping hitting it can start off like the sister said just a light slap and it just gradually get worse from there so beating you know we come across all kinds of you know quite severe forms of physical abuse as well and obviously you know unfortunately we do hear about a lot of cases now where you know women you know are being
it gets to the point where they stay in an abusive relationship and it ends up in them being killed, by, that's as far as it can go. Of course. There are many cases like that. So, what are the other names calling? Do you know any? I know we just had someone called the wife Bezni. Bezni ta ashole Bangladesh zara afna suri bese. Bari gya suri bese afnar. So sometimes they have to, because they're the saleswoman, they have to beshi mata lage because they want to sell it. So another way of, if someone talks too much, they use horror. Another thing that they're looking down on them. Yes, that's what it is. That's the thing. One of the other names I've heard, that one's quite common, is many women don't even realize this one. They call them bandi beti, and I was like, why would you let someone call you that? They go, but that's a common thing. I said, that is not common. And it's like they're so immune to it, they don't realize it's a problem. They're so used to it. I think that's the thing. Sometimes, they've maybe even grown up hearing these terms, because like we said, it's intergenerational. So, hoyto suto tahte huncho inje bafe mare galyaira ba onek shomoy dekha jay je horinteo bo intore elan galyaira je bandi beti ita ba bezni beti bolan kichut, and then the children they grow up hearing these terms, and then they also use these terms against their partners, and it's to try to belittle them. That's what it is to belittle them, make them feel inferior, humiliate them, and it gives the abuser a sense of control, a sense of power, and that's often what abuse is about. It's about power. What do you think about the men? They're getting physically abused. Because some of the Zarafnar Bangladesh some weakness so they taking the advantage. They have to give it to also, them. Used to be a lot. Also the family as well. Also the sister's family. Yeah, so Tara could be abused for Tara Refner. If he's working in the restaurant to take away, he has to give all the money to those people. Tara regular Kubabo for a Manusha Shoshmo reminder dira, tomorrow I'm ranchi the show. I'm tomorrow and so you listen to me. Can I say, brother? Recently at a case I say about the Bangladeshi community, it was from Somalian community, a sister or her husband and Somali tone, another the head doctor. He's a doctor in Somalia. And other Anabade, Tan Kita Horson, Tan Islam use Horsoin, Tan husband of Fre, to me Tahortoiba. So the better other Shawabade, Tan study Horsoin, and Hamo Haralak say to Kisu. But oh Ham Hoida, Tantano wife Salayan or Lacto, Tano Hori, and extend Tano has wife for extended family Salayan or Lacto, as a Shmo Faftana Tanzi Hosto, because study Horoin, by the time Hamo like evening, night, late shifts and stuff. And but there's no is a rento shomoise, below shomoise, Sharadita Farina, Horie Madfalaitare, Marta, because I know Kutumor gets abuse, Marta Tare. In one situation, we say, here, then he realized, Ami Eske Kitalagino. Why? But he gets a help, like he gets a auntie as no gets a help. Auntie Hosan to me, organization. I say, he goes, no, I mean, the majority of the service, better into service, better into Mohila Harala service. I mean, Mukila, but I think convinced Hoya, Tanamar colleague Matisoin, time still, time registered, Kunahano form filling Horta Saisuna, time unofficially, time Saison advice, Kita Horta, Zorta, but there's a Shmota and Amar colleague Mata for it and realize Horson, he's not the only one. Mohila, sorry, our men victims are soin, then by the time open up Horsoin, Tan Matisoin, legal advice Nisoin, Alhamdulillah, it's a process or a second. I don't think some local horize, Bakagolo to Jonah Shumo, after Hosen de Horia Horta. Horia Horta. But about money, but legacy, the one that has a Horire boy to Horaway. Some cases, like Aga Horar Harone. It repeats itself. When you're weak, see, he returns back to you again.
অনেক সময় তারা আপনার একলা কিছু করার নাই সো এটা আসলে আমরা বুঝতাম যে আমরা গিলা করলাম জানেন আমাদের করে যেটা নাম লাগে আমরা মুসলমানও হল কোনো দিকে আমরা এটা এলাও করে না এগুলা পানিশেবল আমরা অন্য খাইমু আমরা আখরে তো এটা পানিশ হইব আপনার আপনি যদি আপনার ফুয়ার বউ আনেন আপনি যদি অ্যাবিউজ করেন আল্লাহ তো দেখরা ও তো কেউ দেখেন আল্লাহ তো দেখরা আপনার এটা আপনার আল্লাহ দরবার এটা আপনার কইরা আল্লাহ আমরা কমিউনিটির মাঝে হইছে কি তারা ইজ্জত ডরাই না আরো বেশি তার মনে হয় কি নেইবারে শুনি লিব ফ্রেন্ডসে শুনি লিব অখটা ডরাই তারা সাইন ভিতরে ইনট্যাক্ট করে রাখতা মনে করেন এগু বাচ্চা হইছে দুগু বাচ্চা হয়ে গেছে এটা হয়ে গেলে বাদে নিজের সরমাই বয়সিল ইউজ টু ইট বাট এটা তো নাই আমরা কোনো ইসলামও কোনো খানো আইছে না যে আপনার ওয়াইফরে বিট করতে হয় ডৌটর বা সেউরে বিটিং করতে হয় এটা কোনো খানো আইছে না বা তারা মনে করেন যে এটা অ্যাকসেপ্ট এটা ঠিক হয়ে যাব টাইম এক বছর 2 বছর 5 বছর বাদে শেষ হয়ে যাব and that's why কত মানুষ মহিলা হোক পুরুষ হোক তারা রোইন রিলেশনশিপ মনে করেন যাইবগি বাট আমি একটা জিনিস ফ্যাক্ট হইতাম পারমু from the last over 20 I've worked in this field for over 20 years and I still see some of my clients and I see and alhamdulillah I have got the confidence to ask them so what is it are you still with him majority of them are still with the partners and a lot of them think oh it's just part of life now it's really sad I'm not talking about normal ladies I'm talking about some of the sisters that are in high profile professional jobs I was just telling this sister I had a client about over 10 years ago it was a domestic violence I don't want to say much, but she's got a high-profile job. So we're going to come to that. It sounds very interesting. Okay. We're going to go for a small break, inshallah. Okay. So, ভাই বোনেরা আমরা একটা ব্রেকে দেব ছোট্ট একটা ব্রেক তারপর আমরা সাথেই থাকবো ইনশাআল্লাহ এবং এট দ্য এন্ড আপনারা কিছু শেয়ার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সো সি ইউ আফটার দ্য ব্রেক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ডিয়ার ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন আমরা আলাপ করতেছিলাম যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে আমাদের সমাজও এবং চতুর্দিকে যেটা আসলে কি আমরা দেখলাম অনেক সময় আমরা বুঝি যে নিজে না হলে মানে অন্য খানো অন্য বাট এটা কিন্তু আসলে থাকেন না আপনার এটা লুকে লুকে মানুষ করে রাখি আপনার সো হোয়াট উই ট্রাইং টু ডু ইজ অনেকে আসলে এটা সাফার করা দ্যাট ইজ এ ওয়ে আউট আমরা এটা ঠিক বাড়িয়ে আইতাম হইব আপনার আমরা এটা তো করবা আপনার আমরা বাচ্চেন তো এফেক্ট করবো তারাও আপনি এটা শিখিলিরা আপনি এটা কন্টিনিউ হয়ে যাওয়ার আগে আপনার দ্যাটস দ্য প্রবলেম সো আমি এখন আমরা আলাপ করবো আপনার কিছু জিনিস নিয়ে যে ইমোশনালি কিলা করা হয় নেম কলিং আমরা আলাপ করছি অথবা ফিজিক্যাল আমরা আলাপ করছি আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছে আপনার ক্যাটাগরি আছে যেগুলো কীভাবে করেন and at the end we will try to find a solution inshallah আর আপনারা যদি শেয়ার করতে চান আপনারা কোনো স্টোরি আপনারা at the end ইনশাআল্লাহ শেয়ার করতে পারবো আমরা আপনার লাইভ কলগুলো নেব at the end তো আমি আবার চলে যাই ইনশাআল্লাহ আমাদের গেস্টের কাছে সোফিয়া ইফ আই কাম টু ইউ আমরা যেগুলো মানছি আপনার ইমোশনাল যে একটা আপনার এটা ভেরি ধরা যায় না আসলে অনেক সময় এটা আপনার যে যত ক্লেভার ক্রিমিনালি আসলে ক্লেভার আর কি নট বেটার তো তারা বিভিন্নভাবে ইউজ করেন কন্ট্রোল করবার লাগে সো ইমোশনাল এটা খেলে খেলে ইউজ হইতে পারে আর কি আপনার আমরা একটু আইডেন্টিফাই করতে পারি তো অনেক সময় বাই অথবা বোন এখন তো বাইনের উপরে বাক্কা বেশি যার maybe it's our 10 I don't know so if you could tell us like emotional kita use করেন বাই অথবা বইনে এগুলা দিয়ে একটু কইবেন আমরা আসলে আপনি যে কইছেন অনেক বাইনতেও সাফার করা কিন্তু তারা মানে কতটুকু মানে আছে মানে আমরা এবো পুরা জানতাম পারলাম না এখানে সবসময় রিপোর্ট করা হয় না বা কিবান তারা নিজে বুঝরাও না যে একটা যেন অ্যাবিউজ যে আমার বউ আমার অ্যাবিউজ করা একটা তারা পুরা বুঝরা না বা কিবান তারা বুঝলেও তারা শর্মে কিছু হইতা চাই না তথা লাগি মানে বেটাইনটোর উপরে কতটুকু আমরা বাইনটোর উপরে কতটুকু অ্যাবিউজ কেস আছে পুরা মানে এবো বুঝতাম পারলাম না আমরা but it's increasing now it's increasing we know that much and the types of kind of emotional or you know also what we call controlling and coercive behavior is there's a whole variety usually it's a pattern so it's not just one thing on its own but lots of different things so it can be anything from controlling you know the every movement of your partner you know so you know where they go who they speak to isolating them from their family from their friends you know making them feel like they're helpless
controlling who they can see, controlling who they they cannot see. Even family members, some sisters are forbidden from visiting their own siblings or parents' homes, so they start by isolating them from family and then certain friends. I remember a victim who, whenever you called her, her husband will answer the call, and then he will filter the call and then give it to his wife, depending. He will ask you questions and then give it to his wife. And I think this all came out 3 years after her relationship finished. She didn't realize it was happening at the time. He would say, "Oh, my wife's just slept," or "She's really tired," but she was just there. Certain things that is exclusive control, as you said. They want to control every movement, who she's talking to, who she's listening to, because it's to protect themselves, because they are weak inside, and they know they don't want people to find out what they're up to. There's their own insecurities, maybe, that that's making them do this, and the sense of feeling like they're in control, they have the power, But like you said, it's often very manipulative, so even the victim might not be aware, that this is an abusive situation, and people looking in from the outside won't be aware, because sometimes, the abuser can project a very different image, in public, to family and friends, so nobody would know, that this is going on. But that controlling thing, when you talk about it, controlling to actually, control we know don't live in the age of village age. You can, and I've seen many. Yes. But like 3 years they divorced, they moved on. Acha after he designed the khora giya halle afnara ze khore rafna he to satisfied na, because he's always thinking about looking for a reason to the harm the boyna toba baire otoba sob shomoy afnar to sintar moddhe ache nije to shanti নাই এখন মানুষের আপনার জন্য এগুলো থুকাইবা করতে আপনি যত শান্তি নাই এখন আপনার সবচেয়ে ক্লোজ মানুষ ইউ কুড বি ইয়োর ওয়াইফ এন্ড ইয়োর হাজবেন্ড এখানে যদি ঘটনাগুলো হইয়া আছে আপনার লাইফটা আসলে কতটুকু মানে শান্তি থাকবে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সো এইটাতে মানে বুদ্ধিমান হলে করা সম্ভব নেই মানে খরের তো মানুষে বাট ডু ইউ থিঙ্ক দে ওয়াইজ এনাফ ও আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমার আসলে বুঝেন না I think often you find that neither of them are happy, so even the abusive partner is not happy, in the relationship, and possibly not even happy with themselves, but it's sometimes it takes a certain level of kind of cleverness, if you want to call it that, to be as manipulating and to be as discreet, about it, so that nobody realizes that it's going on. And what often happens is that the victim is made to feel like it's their fault, so that's why they stay in that situation, because jare abuse korar tarare khoibo je tomar fault, tomar dosh, tumi ola khan otalagi tomar amilan treat kori, so they're being made to feel like it's your fault, you made me do this, you're making me do this, so the victim starts to feel actually like it is my fault, there's something wrong with me, or I'm worthless, I deserve this. So that's often the way that Can I use an example? I'll say in Bengali. An example I'm ditam farmuze of abuse, emotional abuse, financial abuse. একটা ছেলে ওদের দেশে গিয়া তান বাংলাদেশে গিয়া বিয়া করছেন তানোর জাতে তোরা নিষ্ঠা সো তারা কি তারা বাংলাদেশে গিয়া তারা ফসা দিয়া সামবডি বেশ বড় জাত দেখা বিয়া করিয়া ওদের আনছেন ওদের আনা বাদে এটা condition, there was condition to the marriage, because condition আছে because I don't know, for some reason তারা একটা caste system, nobody marries into that family. Bongsho, yeah. So other shabade, the sister Bangladesh na isoin, tan abade, tan okta use horsoin. Able to use hora. Actually, they're still in a relationship. To use hora, tan ita khoto bisaro yarseba. Tan okta use hora in ask nobody me khet mar biya dilo na. Me tan nisera khoin emotionally khorte tanun matat gets inside their heads. Or it's like even when the line, because it's so immune, and
I have to say, I was in tears. I've listened to so many stories. After listening to this young man, I was in tears because this is a young man who had a lot of potentials. He was from this country, he's a graduate, he's got a good family, but only because of that cuss and tanora family parents get horson parents mon horson ze thought balagi dashonia we are this so eyes terota bochor dori he earns good money mashallah but he has to still fund his in-laws. It continues tandi toiba na dile bete jaibuge bete threat hoba bachcha luye jaimuge. That's emotional abuse. Either sure ain betinte full time fine. They use that. A lot of sisters do use that. Sadly, I'm mohilo ya ske আমি খুশি নাই খোয়া লাগবো খইরাম যেটা but it is happening. তার আমরা বাচ্চা ইউজ করি ইমোশনাল ইউজ করি ফর আমার গেইনর লাগে বুঝছেন এখন আপনার যদি এমলা মানে চলতে থাকে আপনার what we said was effect তা খার উপরে পড়ে গিয়া বাচ্চা মনে হয় দেখো ফ্যামিলি মধ্যে আছে আপনার এখন how does it affect the kids? It affects them in a big way. So I think often women or men, stay in an abusive relationship for the sake of the children. They convince themselves they're doing the right thing for the children by staying in that relationship. But what often happens is that, the children are actually suffering the most, by witnessing domestic abuse between parents is such a harmful, has such harmful effects for children. Can you give us some examples, please, if you can? So children can suffer from trauma. The effects of trauma from watching, abuse happening within the house. So things like PTSD, post-traumatic stress disorder, often children suffer from that, just from witnessing and being in an environment where abuse is happening, whether it be physical or emotional abuse, They suffer from anxiety, depression. They can have their own angry sort of outbursts and develop anger management problems themselves. Withdrawing. Kind of isolating themselves, and also getting into drugs. Affects their learning. It affects them at school. It affects them bonding with other children, or because these children are actually told to keep these things secret. They don't, as I said, the adults, the parents don't want other people to know, so they're told to keep a dirty secret. It's like domestic violence is a hidden crime, and they're told the children are brainwashed to keep it a secret, and they're not allowed to talk to anyone. They keep it within themselves, and a lot of them do go elsewhere. Especially those two people are the most loved ones for them, the kids. Yes, exactly. Mom and dad. They always look up to. I've heard of many cases where a lot of victims, sisters, have been advised by their own children, mom, leave, we are with you. And there's a current case I'm dealing with where the children got together and they said, if you don't leave dad, we're leaving you. They're in the teenagers, and some are just above 20s. They said, if you don't leave dad, we are leaving you. And she had to make a choice between children or the husband, and she chose her children, alhamdulillah. But in the case of the Bolan in Homer, I mean, are we in a position that we going rising, or is it going down? It does seem to be on. So imagine in the 80s we used to hear these things a lot. Age beshi funtam amra egulo afnar. Ehon ko marshe afnar second generation ko the broad minded kisu. Otoba tara afnar they know the laws as well. Bole ami kichu kholle police involved, unora involved with it. Baro easy position school. Also because of a lot of youngsters are on high profile jobs, like DBS will affect them, so they are very aware. That's why they don't do the physical abuse, but the emotional abuse comes in. And some of the cases I've heard is, oh, he would never hit me, he knows the law, he said you're going to get me in trouble, he knows his ways. But the other way he will control her is financial restriction. She would have limited, everything. She has to rely on her husband for everything. But isn't the more emotional more harmful than the physical one? Physical one, yes. But emotional one will take you to break down, isn't it? Yeah, I think like you said, but with the physical abuse, obviously it's harmful, but the scars, kind of
visible, and then they also heal visibly. Whereas with emotional and you know, psychological abuse, the scars aren't visible. You know, we don't know how deeply affected a person is, and often those scars take much longer to heal. It has such a deep-rooted effect on a person. I'm second generation in this country. We speak English. We know the country very well. We think this is our home because we're going to live here for a very long time. We're not going back home again. আমরা যারা আগে আসলা কেমন বুঝলা না তারা বড় হইছেন আপনার একটা গ্রামে বড় হইছেন তারা হলো দেখে বড় হইছেন they seen their parents doing this ওলা গ্রামের মানুষ ওলা করা but how did we pick this up? I mean আমরা সমাজে কি লাগি লোকটা in our age how did that come about? I think as the sister mentioned before, and I said before, they've seen the older generation swear at their partners or domestic violence, and it does carry on. As I said, it affects children mentally and emotionally, and they carry it through generations. So that's why I normally advise many of the sisters, you know, look at the damage you're doing to that child. Not you are damaging your grandchildren as well. Yeah. That's why I say to have an impact on some of these sisters, I give them the worst scenarios, and I use real life case studies, real ones that I've worked with, and I give them, and I say you make the choice. I also give positive case studies. I remember a sister who about 20 years ago was a victim of domestic violence the first time, and what did she do? Because she took action and she reported her husband. She took full action. She got an injunction against her husband, and at that time her husband was so scared that, you know, he abided by the restrictions and injunctions. And I think later on, alhamdulillah, they made up, and now she's been married 25 years, not a single complaint of domestic violence. She took action the first time it happened. After something like, I remember someone came to me one day, and then he said to me, he knows I work with young people. So he had an issue with, it was a Ramadan, his young girl, about 14 years old or something, secondary school, right, and fotabala ise. Goro, he's phone khora fairana bariya gese with so fotabala shmata fotakhaya ursun oshumay aise ake. He looked at the window, bara dakhsen afnar ekta gari thek bariya aise there's some foreign gari moddhe ake. Hamanir bade bafe khub gusha korsen otoba I think thabaw marichon something done thabaw marichon I think o level ake afnar because she came home gora ye boya afnar oshumoy phone use kharam ba korse ake. And he physically actually touched her. So he told me, somehow people knows about it. See, the dilemma is here. How does it, how would he allow, or how do we come out of this? You know, I think it's important to sort of know that violence is kind of never the solution, you know, and especially when it comes to our young people, you know, you have to have such a relationship with them. You know, as parents, we have to have a relationship where they feel that they can come to us and talk to us about anything, you know, that's bothering them. And obviously, you know, children are children, and there are always going to be things that they might be doing, you know, that they don't want us to know about, but always have that, you know, those lines of communication open with them and try to reason with them. So imagine someone you know and came that late. You tried everything. And first thing is you lose your mind because it's like night. Yeah. Because they can end up dead. You know, if they're outside, they can end up having drugs, they can end up being something else. We don't know. It's really, that's your loved one as well. That's your kids. Yeah. So how do we, is there any way that they could control, or is there any technique that they could do? Reverse psychology. Hug them and say, this is how much I've been worried. Yeah. And you know, it's like as a parent, the worst scenario comes in, you know, alhamdulillah, you're home now. Whatever happened, so you try to turn the finger around. Yeah. That's a good way of probably make them feel guilty, but they feel guilty, of course. Because as you said, brother, I've had people contact me. I had a situation where a young teenage girl, she was actually 18 plus, was going out at night, and you know, the father and the mother couldn't, you know, they couldn't do anything. She was working, she was doing her own thing,
and because of hijrat and everything. So one day she had a dealer or a drug dealer come and knock on the door, and he had other young children, and his older daughter was doing this, and what should he do? So as the daughter was going out with the dealer, he grabbed her, like to try to stop her, grabbed her on her clothes, and while he grabbed her, the collar she had a line on her neck. So what did she do? She called the police on her dad. Her dad was at the police station, and he was being done for assault because she's 18 plus. It's not a child abuse matter. And then later on, after dealing with the case, the father said what he said. He didn't hear. He was trying to protect her from the dealer. Alhamdulillah, he came out. He was, at the end, it was a true story. It came out positive for him, and it wasn't taken any further. But it could have been the other way around. He could have hit her, but he knew he couldn't hit her. He knew how his daughter was, but he just wanted to protect his daughter. Okay, so Amra, we were talking about our community more or less, but the society we live in, we need to cover them as well, because we live in a society where if we can make it into a better place for them as well. They're going through emotional, domestic violence in this country quite a lot as well. You end up on Friday night, you will see the women, especially if you go to emergency department, the hospital, you'll find there. So how do they do it? I'm like Bangla, we've seen it, but in this country it doesn't happen. How did they pick it up? What do you think? It does happen. So are you talking about domestic? Are you talking about how did they pick up domestic violence? Domestic abuse. Yeah. I think that's the thing. It happens in every community. So it's not just our community. We've talked about Bangladesh or in the village, but actually it happens in every community, in every country. Sometimes we do stereotype. Do we know the number of in this country? How much the number of people have been? I don't have exact figures. I have a rough idea. Okay, so probably we'll come after the break and touch on that. Just to share that we live in a world where actually it's global, where everyone's doing these things. But our job is to try to come out and learn from it, a way out, inshallah. Dear viewers, we're going to go for a small break again. I'm going to break it. I'm not going to talk inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear brothers and sisters, welcome back again. Allah fortunately salam domestic violence is in different houses and other places, how it's affecting their lives and their loved ones, especially children. Tara কিন্তু একটা pick up করে এবং অনেক সময় তারা সেগুলো হইতে পারেন না আপনার। তারা লাগে কিন্তু এই মা-বাপটাই লাগে আপনার মানে সবচেয়ে বড় দন, কিন্তু তারা এই সময় দেখরা তারা একজন আরেকজনের মাইন্ড করা আর বিউজ হইরা আপনার এরা জীবনটা কীরকম আপনার সারা জীবন থাকবা আপনার এই কষ্ট নিয়ে আর কি বড় একটা ব্যাপার। আমরা একটা স্ক্রিন নাম্বার দেখলে আপনারা ইনশাআল্লাহ দেওয়া হয়েছে, আপনারা আপনাদেরকে লাইভ করতে হবে ফোন। আমি অনুরোধ করবো আপনারা সুন্দর করে হইবা, আপনারা প্রশ্ন দেখলে অথবা কিছু হইলে আপনারা সুন্দর করে হইবা আমরা যাতে অনেক মানুষ আপনারা দেখরা এটা আপনারা মনে রাখবা। আমরা এখন যাইমু আপনার যে উই কভার ফিউ থিংস, ফিজিক্যাল, ইমোশনাল, নেম কলিংস, এগুলা হয় এই দেশে আমরা যে দেশে থাকলাম এই দেশে কিন্তু এগুলা খুব বেশি হয় আপনার, শুধু আমরা নাই সারা পৃথিবীতে এগুলা হওয়ার আপনার। আমরা আজ মুসলমান আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে যে আমরা একটা হইতে কি ফেললাম, আমরা যে মুসলমান দাবি করি যে আমরা একটা ফেললাম হয়ে থাকি যে আমরা গোড়াইন তো এইগুলা করলাম, প্র্যাকটিস করলাম। এগুলা করার কারণে আমরা কিন্তু কোনো সোয়াব পাইলাম না, আমরা নিজের হাতে নিজে আপনার জাহান্নামের জায়গা ঠিক করে দিলাম। অনেক সময় আমরা ইউজ করি রিলিজন অ্যাজ এ ব্যাকআপ বলে হইছে মিসবাক দিস হওয়া যাইব। আপনার একটা প্রমাণ দিতে হবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই নজন অত বহু আল্লাহ খেয়ে কোনোদিন মারছেননি, কোনো সাহাবা হলো তারা মারছেননি, এগুলো প্রমাণ দিতে হবে আমরা। এগুলো যদি প্রমাণ দেওয়া যায় তাহলে ওকে তারা করছেন, এরা তো কোনো প্রমাণ পাইতে না আপনার এইগুলো আপনার। তাহলে আমরা এই সাইটটি ইউজ না করা বালা, এই রিলিজিয়াস নামটা ইউজ করি আর ইসলাম ইউজ করিয়া হারলেও ইসলামের উপরে একটা বাদ নাম লিখিয়ে দিই আপনার, মানসিকটার এই ঘৃণা করবো আপনার। তো আমরা চিন্তা করি আমরা কথাগুলা বলা বালা এবং আপনার এভিডেন্স দিয়ে কথাগুলা হওয়া বালা ইনশাল্লাহ। তো আমরা আমার বাজে আমি আমাদের গেস্ট গেছি ইনশাল্লাহ গিয়া জানবো আমরা যে আমরা কি তার রিলিজিয়াসলি অ্যাবিউজ করি মানুষের নাম নিয়ে আর কি আপনার। এটা কিন্তু বদনাম রিলিজনও রইব, আমরা রইতো না, রিলিজনও রয়ে যাবো, এটা হলো বড় একটা ব্যাপার। আমরা কোনো সুযোগ নাই যে এটা ইউজ করতাম। তো ইফ আই ক্যান কাম টু just now, অনেক সময় আপনার এগুলো ডিল করা লং টাইম ধরে আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে। মানুষে কিতা রিলিজন ইউজ করেনি জাস্ট টু ব্যাক আপ দেয়ার আর্গুমেন্টস অথবা কন্ট্রোলিং ও এইগুলোগুলো মানুষ ইউজ করেননি।
I think many years horon. Going back 20 years, I remember homanche monohorta mon backward asla nala monohorta je zaga husband maro zaga besto debo ze agezela hoto mesabe ze zaga maron zaga besto debo they used to think tara fulfill khorana duty tara it was norm. Some women did normalize it, but it was no way amra Quran sharif kuno khano aise na je boure ba husband bita khorta amra sunna amra simple amra sunna dekhi amra Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam thain thain wife loge kila bebar khorson thain marsoni thain kalaisuni no thainor je maya mamata asil ola amra continue is sunna but amra je one add khori je superior khori lai bo wife sorry relationship ho ilana thank help person tan wife ro household chores help person emon na je bowan lai je ibeti goror sakhor emon na je Bangladesh husband and chose ibeta goror sakhor you know zona kheu boro kheu sutona ise ita amra ma mom ta ekhano khortam je amra bachchaino ola ma mom ta khori boro ita je bachchainto lagi healthy environment je parents ho din ta khain milamisha je bachchainto lagi ita healthy environment grow up lagi ita bachchain agoi balaifo আচ্ছা আগে আমরা যেটা আপনি কইলা শুনছি যে জামাইয়ে মারলে বউরে যেখানে হয় এখানে ব্যস্ত যাইবে এখন যদি যারা জামাইয়ে মাইরে খাইরে এখন দেখুন বউয়ে বলে আমি যেন মারলাম যে তোমার এখানে বালা জায়গা যাইব ঠিক তাহলে টেনশন যদি হয়ে যায় আপনার তো মানে বেটাইতে টুকে বা করবা যে দেখো কোনো এভিডেন্স কোনো আসেনি কোনো কোনো এভিডেন্স নাই এটা তো বড় কথা অনেক প্রশ্ন এভিডেন্স নাই এইগুলা যেন আমরা করলাম আপনার এটা ফাগলামির মত কি আর কিছু নাই এটা ফাগলামি একটা কইলে আমি জানলা এটা কনস্পিরেসি হইবনি বাট একটা জিনিস আছে আমরা যে বাংলাদেশ আমরা অনেক সময় আমরা কালচার মিক্স করি নাই যে আমরা অন্য এলাকা আমরা তো আগে ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এখানে আসলাম না আমরা কালচার থ্রু ক্লাস হয়ে যায় আমি কোনো গ্রুপ হইলাম না যে আমরা হো কালচার ও কালচার মিক্স হইলাম আমরা ধর্ম বানাই নাই So Iqra is very dangerous. Our older generation, I'm upset with this. Older generation manche continue horon because older generation we always amra zikai why. That's why. Where does it say? Amra challenge hori. Amra we don't look at murubbi hoili so that's it manilai. We challenge it, but yeah. So amra okta roise and ta dilute hote shomoy lage. It's going to take so many generation to dilute hoite. I think. Sorry, brother, I think like you were saying that often people misinterpret or misuse, you know, Islam or certain verses, you know, from the Quran or Hadith, you know, to justify their actions, you know, to justify the abuse, you know, particularly men, you know, against their wives, you know, they will kind of pick and choose certain verses out of context. You know, for instance, there's, you know, a verse in Surah An-Nisa, verse 34, which, you know, talks about sort of chastisement, you know, of the wife, and they will take that out of context and say, well, the Quran says I can do this. But actually, when you look at, you know, the correct interpretation of that verse, as well as the Sunnah and numerous hadith that talk about sort of love, mercy, compassion in a marriage, and the one that we know, I think everyone knows that one verse, you know, from the Quran, you know, in every wedding card, you know, it's printed in there that, you know, and from among his signs, you know, is that he created for you mates from among yourselves, that you may dwell in tranquility with them, and he has put love and mercy between your hearts. You know, and in this are signs for the believers. You know, so you know this is what we should be looking to for our examples. You know, of what's the correct Islamic behaviour. You know, hadiths which say the best among you are those who are best to their wives. You know, so how can you then justify, you know, beating and abusing, you know, your wives or your husbands? You know, when you actually understand, you know, Islam. And the true meaning of Islam. আচ্ছা আমরা শুনলে কি আপনার যে সময় আপনার উলামা হলে বা যারা এগুলা আপনার খইরা বেটা মানুষের যারা খইরা
তারা জাস্টিফাই করবার লাগে তারা যে একটা জিনিসটা আপনার তারা এই সময় চ্যালেঞ্জ করা হলো ভাই আপনি যেটা কইরা এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্র্যাকটিস করেছেন এরকম সো there is no way you can প্রমাণ করতে পারতেন না এগুলা তারা গোল্ডেন জেনারেশন করা হয়েছে হরে আপনার বুঝছেন এটা আপনি নিজে বানাইরা আপনার কালচার একটা নিজে বানাই ফেলাই দিরা আপনার বুঝছেন এখন একটা যে সময় করা আপনি যারে অ্যাবিউজ করা এটা কিন্তু can you imagine আপনার আম্মারে দেখে একটা অ্যাবিউজ করে মোলা how would you feel look into that line আপনি যারা অ্যাবিউজ করা কিন্তু আপনার বাচ্চা তোর মা অথবা বাচ্চা তোর বাপ এখন তো বাপ মা এখন এক অ্যাঙ্গেলে গেছেন গিয়ে আপনার স্পেশালি এখন এইগুলা করার কারণে অনেক মেয়ে লোকরা যারা আপনার এরা কিন্তু ধর্মনিয়া কিন্তু অন্যরকম চিন্তা করে যেটা আমার অত অ্যাবিউজ হইয়া যায় আর তারা কিলা প্রমাণও করিলাই কিলা কইয়া আপনার কিতা কিতা কইয়া আপনার বুঝছেন আর অনেক আমরা কমিউনিটির মাঝে বিচার নাই মানে যে মানুষের এক সময় যে বিচারও গেলেও নানি বায়াসড হয়ে যায় আর এই মরাল আরও ডাউন যায় গিয়ে অনেক টাইম আছে তখন না নাই তা মাফ করে দিলা শেষ স্টার্ট এগেইন বুঝুন না যে লং টার্ম এফেক্ট অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে এই বাচ্চা এই লোকের যে এবার দিলাই সেম করো সেম পার্টনার you know, next time you might not have your daughter back. It could be really bad. And it has happened. In East London, we've had few cases where, you know, our sisters have lost lives due to domestic violence. And what happens, the impact is on the family. We take a call. Hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. जी भाई bala sunni apne जी अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह আপনারা প্রোগ্রাম থেকে আমরা উপকৃত হইলাম আপনারা ডিসকাশন থেকে জাযাকুমুল্লাহ খাইর জি আপনারা যে টপিকটা নিয়ে কথাবার্তা কইরা এটা সম্বন্ধে আমরা একেবারে মেস পর্যায়ে আমরা দরকার এটারে আপনার খুব বেশি করি করে যাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায় এটার ব্যবস্থা করা এখন অনেক আছে এই দেশে আপনার এজেন্সি হল যারা মানুষের সাহায্য করেন কিন্তু এখন পর্যন্ত স্পেশালি আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ যারা তারা এইসব ব্যাপারে অনেকেই জানেন না আমরা একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে যাই আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম আছে আমরা কালচারাল ডিফিকাল্টি আছে আমরা বুঝছেন খুব সামান্য জানি আমরা ধর্ম আর আমরা কিতা করতাম কিতা না জানি না করি আপনারা যারা কইন শিক্ষিত মানুষ আপনারা কইন না নিয়ে অজ্ঞতা অন্ধকার তে আমরা জানি না করি আমরা হলতুই অন্ধকার আমরা সামনে দিয়ে যেতেই চাই আমরা বুঝছি না আন্দাই সারা কথা দেখি না এর লাগি আমরা সমাজের মানুষের কাছে এগুলা মেসিভ পাবলিসিটির দরকার যে দেখোকা কোনো বালা মাইসে ঝগড়াঝাটি করে না আর ঝগড়াঝাটি করাটা কোনো বালা মাইসি নাই কোনো মায়ার কাম নাই আর মানুষের সংশোধন শাসন করতে হইলে মারামারি করিয়া মানুষের মন খারাপ করিয়া বুঝছি না মানুষের সংশোধন করা যায় না মানুষের সংশোধন মায়া করি করা লাগে আপনার একজনে যদি দুষ করে অন্যায় করে তাইলে যাতে এটা করে না তার এটা বুঝানি দরকার যে এটা যেটা তাই করা খামটা বালাওত না আর মাইসে গুসা কোন সময় করে গুসা মাইসে ওই সময় করে যখন মাইসে নিজে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না তখন আর সমস্যার সমাধান মাইসে করতে পারে না জ্ঞানের অভাবে আমরা আরো জ্ঞান অর্জন করা দরকার আপনারা যে আমরা জ্ঞান দিবার লাগি চেষ্টা চরিত্র করা এর লাগি আপনারা খায় দোকার লাই আর আপনারা লাই বালা করোকা আর এই ধরনের প্রোগ্রাম আপনারা বেশি করে করোকা আর মাল্টিল্যাঙ্গুয়েজ করোকা আর ওগুলা খান মাতৃভাষায় যে যেলা বুঝতে পারুন ওগুলা খান সাধারণ ভাবে আপনারা সকলকে বালা করি বুঝাউকা আপনারা লাই বালা করোকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ধন্যবাদ ভাই আপনার খুব সুন্দর কথা লাগি আসলে ভাই খুব সুন্দর কথা কইছেন আসলে মানে there is no other way আপনার যদি আপনার গরু যদি সুন্দর না করতে পারেন ভালোবাসা দিয়া কন্যার মানে কদর না করে দরদ না বুঝিয়ে আপনার তাহলে বাড়া তো মানে প্রশ্ন উঠে না আপনি গরু ফেরা না বাড়া খেলা পারবো আপনার বা অনেক সময় আমরা বাড়া কিন্তু এত ভালো মানুষ থাকি আমরা মানে 3 পয়েন্ট মানুষের দেখে আলো মনে করে বাপরে মানুষ কিলা বলা হয়নি কিন্তু গরু আইলে যে অবস্থা কি আপনার অথবা বিচার খাসার আমরা বাড়া করতাম পারি সকলের বিচার করতাম পারি বা when it comes home আমরা পারি না তো এটা প্রমাণ করে যে আমরা কতটুকু সচলতা আছে আমরা কতটুকু আমরা সেন্সিটিভিটি আছে এগুলোর উপরে আঁকি আপনার অথবা আমি আমার বোন চাই খুব আরামে থাকতো ফ্রিডম থাকতো আমার কিন্তু অন্য কোনো বই আমার গরু আনিয়া হারলে এনরে কন্ট্রোল করিয়া টিফাইয়া মারি ফেলাইতাম চাই এই যে মানে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমরা এটা ছোট সময় আমরা বাড়াইছি না আপনার আমরা বাচ্চা কাচ্চা মানুষ হইতো না দে উইল লার্ন দিস থিংস তো আমরা বলছিলাম যে বাচ্চা কাচ্চা কথা হইলাম আপনার আসলে their generation is more important than our generation. We almost like past it. এখন কোশ্চেন আমরা তারা কিতা দিতাম পারি আপনার what can we give them? I think there needs to be a lot more awareness
you know, a lot more education. Mani hikani lagbo je mani amra community mate you know aro mani jemon lecture seminar. It's already happening, you know, in the masjids. You know, we need to be talking about these issues, you know, educating the younger generation as well, you know, about, you know, the correct kind of Islamic perspective on these things, you know, the correct moral perspective on these things, you know. Because আমরা অনেক সময় কইলাম আমরা বাচ্চা জার্গি আপনার ড্রাগসও জার্গি গ্যাংও জার্গি এত জার বিকো তার মাথা খারাপ হয়ে গেল গরুর ভিতরে আপনার হি ইজ গোইং টু ফাইন্ড আ ওয়ে Also, there's a religion use for domestic violence. We need to use religion to combat this battle. And one of the hadiths that I'm going to share it's a narration by Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, narrated that Messenger of Allah, peace be upon him, said the most complete of the believers in faith is the one with the best character, and the best of you are best, those who are best to their women. Yeah, it's a hadith. So we need to bring them back to the deen. We need to bring them back into, as you said, we need to mention it in our Friday Jummah. Even in Islamic studies classes, you know, these things can be brought in, you know, respect. Not for just the women, also for men as well, and for the young boys. The thing is, sister, how do we get these men? How do we get these men into the mosque? As soon as they see domestic violence, number is very small, isn't it? The number abuse are number very small. Very small. Yes. They hiding away from the society itself. Amader সমাজটা আসলে amazing একটা সমাজ. Amazing, honestly. The Muslim community is. After দেখুন আপনার when it comes to charity, they are the best of people who give charities. When it comes to building masjid, centers, homeless people fooding and feeding, they are the one in the front line. If you see these things, এখন কিছু মানুষে আস্থা ধর্মটারের মানে একটা এমিজ দিলাইছে যে এরা মেয়ে হলরে আপনার খেতা করে সম্মান দেয় না, মেয়ে হলরে অ্যাবিউজ করে, এইগুলা করে এই ছোট্ট একটা নম্বর, এই নম্বরটারে আমরা যদি চেষ্টা করি, আপনি যারা খুতবার কথা কইছেন, আপনি যদি ড্রাগস বিরুদ্ধে মারতে পারেন তো আপনি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স মারতেন না এখানে, উইমেন অ্যাবিউজের সম্বন্ধে মারতেন না এখানে। এখন এরা কারণে তো বাচ্চাই কিন্তু আপনার নষ্ট হয়ে যাব, এইটা বড় একটা ব্যাপার লাগে। তারা আমরা also, by a lot of these users won't go to Jummah, they won't go to prayers. How do we get to them? That's the thing. Do we have our own youth projects? Do we have our people working on the streets? You know, it's like, for example, you know what happens is যারা ব্যাকআপ করিল রে আপনার যেমন আপনার ওই যে কেস হলে হে তার বউরে মারছে জানি এখন মেসাব কাছে ফোন নিয়ে মেসাব কইবা আচ্ছা হে মনে হয় মারছে বেটিরে ঠিক করবা লাগে, you know, like that. You actually covering it up. আপনি তার সাইড দিরা গিয়ে আপনি পুরো না বুঝিয়া আপনি যে কাউটা খেনে মারলা কেতা লাগে মারলা তুমি মারতাই খেনে তুমি। How can you hit your wife? I've heard people or your say, children or your sister or your mother? আপনি আসলে ওর কিতা নানি somehow আমরা একটা পর্যায়ে নানি বউরে মারা আমরা এলাও মানে এটা ইজি করে দিলাম, বাচ্চাদের মারা একটা এলাও ইজি করে দিলাম আপনার, আর আপনি এরা কিন্তু মা ওর এরা কিন্তু বাপ একটা পর্যায়ে গিয়া কি আপনার এটা বড় একটা ব্যাপার, আমরা we taken it out of the context, that's why. I think it's important to say as well that there are organisations out there now, you know, and there are imams, you know, out there who are, you know, doing a very good job trying to raise awareness, you know. On a botuma khutbatita mani discuss khora or mani not enough, but aste aste get to change or mani amrar community tamra society aste aste to get improvement or awareness jo barer gya. Alhamdulillah. How many cases you know that started from, like you said, cigarette ya donkora taba maria or tamari and they end up in divorce and death? Because this is just the beginning. Well, I think you said divorce, some end up in ICU. Many takes them, statistically they go back to their partners 3 to 5 times before they leave for good. So, and a lot of them, when they do leave for good, what do they leave with? With poor health. They have broken jaws, broken ribs. They have a whole lot of medical issues when they finally leave. Do you understand? So, you know, when the question is when do they realize this domestic violence? So a lot of the times, as a professional, I would never tell anyone leave your husband. I want them to make the decision. I can give them the scenarios. What do you see? What can you do? How can you resolve this? What do you see yourself doing in 5 years' time?
You know, do you want your grandkids to see you like this? Put them, give them scenarios. Let them make their mind. I think if they don't make their mind, no one else can make the mind for them. Achha, apne to abuser is sinner, isn't it? Like abuser, I mean, say imagine you've got a wife or a husband. Yes. That he continues doing this thing. That's his abuser. He keeps doing the same thing again and again and again. And you can see it's increasing. Yeah, then after galdi se ekta, then he's a barota, then it goes like that. There's a trait to that as well, brother. They do it, they abuse you and they apologize. Straight after abusing you, they will apologize. Yeah, it's a pattern. You feel guilty, you feel, yeah. Oshomo bond kora sujug ase. Apno de apna horo loge matoin. Horo loge matoin. Kudu masho loge mute bole hoka amar to Allah yazar. So beginning go ile, but he knows hole janin ra. Yes. Okay. You have to find a way. Put a stop. Next step will after to bolizar jinish ko lagi apna. Put a stop to the first time. Take action the first time it happens. This is my advice to any sisters. Put a stop or take action the first time. Don't give them a chance. How many cases you had for the brothers then? So brothers, how many cases? Going back 20 years ago, we probably had 1 or 2, but now we have like 15, probably. Wow. one every 2 months. Yeah. I think with Noor as well, they do see a few sort of men each year, you know. But like I said, the numbers, it's difficult to tell because a lot of them aren't coming forward. And how do they come forward? They come forward via another female a lot of the time, from family members who, you know, say, no, you need to go, you have to go. So it's like, as you said, how many are coming to you? Innalillah. Acha, amader samajo amra je somay dekhi apnar, especially now, a really good time for our community that there are a lot of our the kids are doing really good in their educations. So we want to touch on that a bit. So we want to see how it's helping them. So we're going to go for a small break again, inshallah. Dear brothers and sisters, we're going to go for a small break again, inshallah. Stay with us. And hopefully you guys want to call in and share your story as well. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullah. Dear viewers, welcome back again. আপনারা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবার। আমি in the last statement now and আপনারা যদি চান ফোন করতে পারেন আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ. It was quite interesting to talk to some people. Alhamdulillah called in as well. তারা খুব appreciate হলো আজকে শোটারে। অনেকটা তিক্ত আছে যাতে আমরা আমাদের দুষ্কুলা তুলে ধরলাম যাতে আমরা এগুলো ছাড়তাম পারি। এর লাগে আমরা এগুলো তুলে ধরলাম আর কি আপনার। কিন্তু আমাদের সমাজটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক আগে আমরা ছোটমোটো একটা সমাজ আমরা আলহামদুলিল্লাহ we doing so well as well ইনশাআল্লাহ. Did we say we had a call? So we have a call straight away. Hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother. Assalamu alaikum just now. Wa alaikum assalam, Sister Nasima. Yes, sister. You shouldn't have said my name. Oh, sorry. You know what? May Allah reward you, sis, for going on this show and the brother on the show and everyone else. You know, it's much needed topic. And I think it's something, you know, that we all should be aware of. I just wanted to say, you know, we look at domestic violence and what is domestic violence, you know? We see violence to be something maybe of a physical nature or something that is quite apparent. And really and truly, I'm going to talk about a personal story where, you know, it isn't the case. Sometimes, you know, the domestic violence happens in such a way where the person who is the victim doesn't even realize it's happening. Maybe people around them will realize, and what it does is it breaks your confidence, it instills fear, right? And sometimes this person doesn't even have to raise their voice, they don't have to raise their hands, but there's this form of control that the victim does or conforms or is controlled in such a way and doesn't even understand how it's happening, right? And a recent incident, there was a sister who, after 23 years of marriage, was able to, alhamdulillah, end her relationship, well, not end, separate from her husband. Now, when she tried to go down the divorce route, the khula route, it was made very difficult for her. Right? Until she actually spoke to this mufti and she explained her situation. And when she explained her situation, the mufti said to her, based on what she said, her marriage had actually already dissolved. Right? Her marriage had actually
dissolved, and there was a key word he mentioned there, and he said, this is because Islam does this, though there's no coercive control. And the word there, coercive control can be manipulation. It's mental torture. And sometimes, I'm not saying physical abuse is less of a detrimental effect than the mental abuse, but mental abuse can be so much. And what happens is, it filters down. Any sort of abuse, it filters down, right? Now, do you know what kind of abuse she's been through, sister? Sorry? Do you know what kind of abuse she's been through? Any rough? Right, so if I give you an example, this sister was married, she had an arranged marriage in Bangladesh at the age of 16, right? And the abuse kind of took place straight away. She was being controlled from day one without her realizing. Now, this sister, if you meet her, a lot of people would, see her as confident, outgoing, independent, a strong woman. However, what was the reason that she used to be scared that she did things accordingly to her husband or their family, right? But what was happening that she, even like if she received a call, she started panicking. What was happening that she was waking up, break of dawn, so she wasn't, how was this happening? Do you understand? And what it was, there was lots of contributing factors. One of them was neglect. Right? Another one was where you're made to feel low, isolation. You was never good enough, and there was financial abuse. So this happened while she was in Bangladesh. She was there for about a year, and then when she did finally come to the UK and she brought her husband over, the financial abuse kicked in. So where he wasn't not only was he not providing for her, he was also getting her to borrow money. She ended up in a lot of debt. He would get her to borrow money of people she didn't know. He would take her salary at the end of the month. And the reason why she did this was because she didn't want to face that misery. She wanted tranquility. There's a... I don't know if you said this, but there's a narration where, I read somewhere, when Adam alayhi salam, when he saw Hawa next to him, he asked her, he said, who are you? And she responded, Anta salam. I am your peace, I am your tranquility. So this tells us that a husband and wife relationship should be based on peace, tranquility. And when there is that peace and tranquility, from that manifests ill effects. There's a lot of ill effects, which filters down not only in the relationship, also to the children and beyond. Right? Was she ever harmed? Was she ever get physically harmed? Did she ever get physically harmed? She wasn't physically harmed, but her children, when she went to work, this person would tie up her children, strip them naked, tie them up to a chair and beat them. And I'm talking about 4 or 5-year-olds, brother, right? So although he was never physically abusive to her, and I don't think he could be, because she's a strong woman, right? Okay. So with a strong woman, you cannot physically abuse her. She will hit you back, or she will report you. However, if you tackle her in a psychological way, right, she won't even realize this is happening. And it's only when she's left the relationship and in even when she separated, initially she wanted to go back. She wanted every reason to go back, And the worst bit is these sisters approach our brothers and say, you know what, I need out. What are they supposed to do? They are told to go back to their predator. They are told, no, sister, try. You know what, divorce, this and that. It's not the right way. Not only the brother, not only the Sharia council, but even society. This sister, her external family have actually cut off from her because her husband or husband's family have contacted them and said, oh, you know what, we did not expect this from your family. Okay? So these people have now cut her off, saying, well, how can you not give him a chance? He's a good guy, etc., etc. Do you understand? So society forces these sisters to go back. On top of that, when they want to escape, right, they're vulnerable already. They've been financially abused. They've got nothing to their name, and yet they're expected now to battle this war of divorce or khula, whatever it is. Right? Where is the support for these sisters? Where are our brothers? A man is referred to a Qawam in the Quran. Yeah? This tells us that men, the Quran says that men are excelled over women. Why is this, brother? It's because they have this responsibility, a duty of care towards their women, right? Where are these women supposed to get help from? Sister, if I ask you another question... How are they supposed to... If I can ask you a question, can I ask you a question? Like she lived with him for 23 years, quite a long time. Yeah.
Did she? Very long time. Did she or did he ever loved her? Do you know what? That's what is love. You know, in Bangladesh, there's a lot of hocus pocus that go on. There's a lot of sihr, and there's elements of sihr involved. She was besotted as she thought she was besotted over this guy. He never actually, because let me give you an example. A week into her marriage, yeah, her family left her, came back. Okay, a week into the marriage, this husband, right, uses her, leaves her in her room, and goes into the next room, and he leaves her. She's 16 years old. Yeah, picture this. She's in unknown territory. Her family have left her. She's being tortured by his family, and now this guy that's supposed to be her husband, right? She believes him to be a good person, right? He leaves her alone. He leaves her alone, and she cries. She's knocking on the door. Please open the door. She can't even go into the next room, because if she goes into the next room, her in-laws will literally put up for domination, right? Okay, sister, he doesn't open the door. Sister, we've got only a few minutes left, so you got to make it short. So we have to say goodbye. Was there any love? I don't know what love is. I don't know if there was love, if there wasn't love. I don't know that. That's a question that we pray for I don't her, have an answer to. Inshallah. So we pray for her. I hope you pray for her as well, to have a good life, inshallah, after all that stuff. So thank you for your call, sister. We don't have much time. We would have given more time if we could be earlier. So please forgive us, and thank you for your call. May Allah bless you and the sister who has been through all these troubles. Jazakumullah khair. Kubi khushtokor ekta station liye bani ekta personal liye is actually the person went through 23 years. There is nothing in the middle. It was just like frightening boy. Egula ki afna. So egula asole bibhinno কিছু ফোনা যায়, সবসময় ফোনা যায় আসলে কি. If I look at our older generations, majority of them been through this, honestly. So we don't have much time. We only got a few things left to cover. Whoever's going through these things, where are the solutions? Where can we get solutions from? Who should we talk to? And how can you balance it? It's not that maybe she didn't understand what's going on here. Maybe she's emotionally go, okay, let me get out of this problem. Maybe it's not a problem itself. Maybe she's got a problem or he's got a problem. So how do we identify the problem, and where can we go and find the solution? Quickly, if you could say it within 2 minutes. So I think on the program today, we've talked about a lot of the signs and, forms of domestic abuse, and inshallah that's raised some awareness, and, Jazakallah khair, brother, for allowing this conversation to happen and raising awareness. So I think what people who might be going through this at home, what they need to know is that there are organisations out there who can help them, that they're not alone. So for instance, the organisation that I work for, Noor DV, Noor Domestic Violence, they're based in East London, and they provide counselling support. They provide advice, legal and Islamic advice. So you can contact them. They have a website, a very good website, where you can go on there and just fill in a very short form, and they will contact you. And I'm sure you can pass on details later on if anyone needs them. Sure. They have a website address. There are lots of women's centres, organisations like Women's Aid, who help people from any background, who are suffering from abuse. There are refuges, if you're in an emergency situation where you need to get out immediately. There are refuges, women's refuges, that you can go to. There are organisations like the one that the sister Jusna works for, and there are more of these now in the Muslim community. So, organisations who can understand the cultural and religious context, What would be your last word for the viewers? Just your last word. What would you advise them to do? I would say if you are suffering from any of the things that we've discussed today, you're not alone. You don't have to suffer in silence. There's help out there available. Please get in touch, with one of the organisations that I've mentioned, and inshallah you will get the help that you need. Jazakumullah khair. Just before I go to you regarding your help, অনেকে মনে করতে পারেন যে আমরা সমাজ মনে হয় ওলা মানে একটা গুণে খারাপ হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে তো মালা নাই। We have improved a lot. আমাদের সমাজে এগুলা কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু খুবই ভালো, খুবই ভালো। কিছু মানুষ এটা করে আপনার, আর এই জিনিসগুলো যদি আমরা কন্ট্রোল না করি এগুলা কিন্তু স্প্রেড হইব আপনার, চতুর্দিকে স্প্রেড হইব।
এরপরে আপনার এই দেশের বাচ্চারা যারা বড় আপনার তারা বাংলাদেশ বড় না, এই দেশে বড় তারা ভেরি ওপেন মাইন্ডেড মানুষ হল। এগুলা দেখলে আপনার গর্ত সারবো, দরমর সারবো, এই জাতি সাইডে দিব কি আপনার, বুঝছেন? সো আমরা আসলে একটু চিন্তা করে দেখি যে আমরা ছোট্টমুটো একটা কন্ট্রোল করবা লাগে। আমি গরর বড়, আমার কথা শোনা লাগবো, পাওয়ার এন্ড কন্ট্রোল, আর তো কিছু নাই আসলে। ও অটো আমার গরু আমার কথা শোনাও লাগবো। আপনি বেটা মানুষ হইলে করে আপনি কিন্তু হর সময় রাইট মাতিলেননি, অথবা আপনি বেটা মানুষ হইলে করে যে আপনি সব সময় কিন্তু আপনিও খাওয়া লাগবো না, এটা কই পাইলে আপনি? কোন সমাজে এটা আপনার এই অধিকারটা দিল? মুসলমান সমাজে এটা দিছে না, আপনার বাংলাদেশ সমাজে দিচ্ছে। আপনি এটা কই থেকে ফেলে, এই থিওরি আপনি কই থেকে ফেলা যে আপনি সবসময় রাইট থাকুন, আপনার সবসময় আপনার কথা শোনাও লাগবো, আপনার থিওরির মতো চলাও লাগবো। এটা তো মানে একটা বড় একটা মানে গাফলাতির মধ্যে আপনি আসেন নাকি। বাট অথবা বইন অনেক সময় বইনরা ওইগুলো করা আপনার যে if she has a better job, then she looks down on the brother. Maybe he's not been here for a long. Then কি বলে শুনতে কাম করা, আপনি কি বান ডিগ্রি দিয়া you doing a good job. It doesn't mean he less he mean. It doesn't mean then জানরা না বুঝরা না আপনার নাকি। তো এটা আমরা কম্পেয়ার করতে হবে। You have to make into that thing. আপনি যদি আপনার জামাইরে দাম দেন তাহলে everybody will actually say she is better. Of course. আর আপনি জামাইও যদি বউরে দাম দেন বুঝাইব না তেন খুশি আছেন। It's another way of showing I'm happy. Just having a good car and bara afne just having a good suits on, it doesn't make you happy. Gora yeto afne bezalo afna. So how do we make amra gorta bala barata bala? What would you say? I think we've had this issue. This issue has not been there for 20 years. It's been an ongoing issue, and generations are going down, and we need to dilute it as more as possible. And one of the ways of doing this is we need to go back to our community leaders. We need to go back to our mosques, imams. As the sister said, she's been to a few muftis. I know many sisters that wanted out, or wanted like a scholarly, or wanted an imam to advise her that she is allowed to leave. But they've had blocks after blocks. They've been given advice, try it again. You know, as the sister said, you'll be sent back to your predators. It's like you have a lot, you know, you're running away from the tiger, but your family saying go back, see, you know, go back. You're sitting back. So I think it goes back to our own communities and community leaders. Then to make this topic more, make it more awareness of this topic, and also go back to the roots. The roots are our children. Our children are affected, and if you go to our local schools, if you go to schools, you will see even teachers can identify these students, and then they report these students to the social services or prevent what's happening. Your children are taken away. Your family your family's going to break up anyway. So you know we need to resolve the matter. If you are in a relationship, in a domestic violence relationship, think hard. Look at yourself. Think hard. Do you want to stay like that? Is this your life? No, Allah didn't say this is your life. Allah didn't say do sabr, sabr, sabr and kill yourself. Allah said look for a way out. Look to better yourself. Seek knowledge. And the best way forward is, you know, seek knowledge, seek help. And don't go to anyone, go to professionals for help. Go to an imam that is qualified imam for support. Please don't go to any mullahs or you know, from corner shop mullahs. Please go to qualified. Don't go to relatives for advice. They can't give you a generic proper advice. You need to go to an independent person that doesn't know both of you to give you know, for both partners to listen, to take the advice. অনেক সময় কিন্তু আপনার আমাদের সমাজে আপনার যে মানুষ হইতে চাইরা বা যার কাছে হইবার তাই হলটা হই দিবা। সো দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের সমাজে এমনভাবে মানে বই হইয়া মানছে খালি খানরা কি রাইত খালি খানরা অনেক পর্যায়ে এবং and I think it's important to say as well with counselling, like the counselling that Tatai offer and any counsellor will offer is completely confidential. So it's completely confidential and it's non-judgmental. So you know we won't. I'm not quite done like the sister was saying, you know, what we'll say is we'll try to guide them to find the best solution for themselves, to make their own decision, you know, to make the right decision for them. We'll just support them, we'll listen, you know, we'll provide some guidance, but we're not going to say that. You know, often with family members, what they do is they say, you know, you have to do this, you have to do that. They're too involved, emotionally involved in the situation.
you know. আপনারা কিরকম কিতাকে হেল্প করতে পারেন আপনারা what kind of things you cover quickly For example, we also give them a better off calculation advice where, you know, sometimes a lot of people stay in relationships and think, you know, how am I going to pay the rent? How am I going to pay the bills? You know, you know, you look at better off calculation, benefits advice. We refer them to benefit advice. We refer them to legal advice, housing advice. We've got a hub with all the services that we can refer them to, and it's fully 100% confidential advice. জাযাকুমুল্লাহ খাইর আপনাদের দুজনটা খুব শুকরিয়া আদায় করি আসলে অনেকে আইতেছেন এগুলো আলাপ করতেছেন না I know it sounds bad but এগুলো আলাপ না করলে আমরা কিন্তু সলিউশন পাইতাম না কি সো আই হোপ সম্মানিত ভাই বোনেরা আপনারা অফেন্ডেড হইছেন না অনেক সময় এগুলো হাসা জিনিসগুলো শুনলে তিতা লাগে আসলে কিছু করার নাই আমাদের সকলগরু তুরানা তুরা আমরা এগুলো দেখি অথবা দেখছি তো এগুলো থেকে আমরা বাড়িয়ে না আইলে আপনার তাও হইলে সমস্যা লং টাইমটা থাকলেই সমস্যা আপনার তো আমি অনুরোধ করবো আপনারা দুঃখিত হইবা না আমরা শেয়ার করতাম চাইছি যে যেগুলো আমরা সমাজে চলে আমরা হলেও জানি এগুলো ওর বাট উই নিড টু ফাইন্ড এ ওয়ে আউট আমাদের সমাজটা আলহামদুলিল্লাহ পটেনশিয়ালি দেশের খুবই বেশি আমাদের অবস্থা আমাদের দেখিয়া কিন্তু যারা বাড়ার সমাজের মানুষ এরা জাজ করে ইসলাম কিলা আমরা দেখিয়া আপনার তারা ইসলাম চুজ করবো কিবা সারবো না ধরবো এখন আমরা যদি এরকম বিহেভিয়ার করি আমরা যদি এগুলা করি আপনার তাহলে তারা কোন কারণে কিতা লাগে আপনার আল্লাহ খান্দা তাইব হবেই তারা তো একটু মানের খিবেন আপনার সো দে গেটিং দ্য রং ইমপ্রেশন ফ্রম আওয়ার বিহেভিয়ার আমরা আসলে ইসলামটার এই করা দরকার নাই আসলে আমরা ইসলামটারে সব সময় প্রোটেক্ট করা দরকার জেলা আছে ওলা রাখা দরকার তো সম্মানিত ভাই বোনেরা আমরা কিছু দুর্বল হইয়া থাকি দয়া করে আমরা মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ আর আগামীতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হইব আমরা লাগে দোয়া করব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু